Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about Python indentation. So Python indentation topic is very important. Okay, so first one, indentation refers to spaces at the beginning of the code line. Refers to spaces at the beginning of code line. So indentation is nothing but adding white spaces before the statements to indicate that is a block. ఓకే, సో మనం పైథాన్లో ఇండెంటేషన్ని ఎలా రెఫర్ చేస్తామంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ముందర వైట్ స్పేసెస్ని యాడ్ చేయాలి. సో ఎందుకు వైట్ స్పేసెస్ని యాడ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఇండికేట్ దట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్. ఓకే, సో మనం నార్మల్గా సీలో అయితే వి యూస్ కర్లీ బ్రేసెస్ టు ఇండికేట్ ఎ బ్లాక్, బట్ ఇన్ పైథాన్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో ఇన్ సి కర్లీ బ్రేసెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ఎ బ్లాక్, but in Python curly braces are not allowed. So that's why we need to add white spaces before the statements. Okay, that is known as indentation. Where in other programming languages the indentation code is for readability only, the indentation in Python is very important. ఓకే, సో నార్మల్గా అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ చూసుకుంటే సి కానీ C++ కానీ జావా కానీ ఇండెంటేషన్ అనేది రీడబిలిటీ పర్పస్ కోసం మాత్రమే మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం. కానీ ఇన్ పైథాన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో పైథాన్ యూజెస్ ఇండెంటేషన్ టు ఇండికేట్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, సో ఇండెంటేషన్ రెఫర్స్ టు ఇండికేట్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. సో ఇండెంటేషన్ యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద ఇండెంటేషన్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్? ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. ఓకే, సో మనం ఇండెంటేషన్ యూస్ చేయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. సో see this. So here this is the indentation. If 5 greater than 2, for example, if 5 greater than is true, then print 5 is greater than 2. So we are adding white spaces before the statement, before print statement. We are indicating this is one block. So if the condition is true, then statement is executed. This statement is executed. This particular block is executed. So we are indicating that is a block. Okay. So Python will give an error if you skip the indentation. For example, manam ila if 5 greater than 2 aithe print 5 is greater than 2. So ikkada manam elanti white spaces kuda add cheyaledu. So here we are not given any white spaces before the statements. So that's why it gives syntax error. Okay, you need to add white spaces before the statements to indicate that is a block. Okay, so if you are not specifying, Python will give you error message. Okay, next, the number of spaces is up to you as the programmer, but it has to be at least 1. So ఎంత స్పేస్ ఇస్తారు? 1 space or 2 space or 3 space is your wish. Okay, but you need to give at least 1 space. Okay, so see this. If 5 greater than 2, then print. So here I am adding white space, 1 white space. 5 is greater than 2. So this is okay. So here 1 space is added. Next, if 5 greater than 2, next I am adding more than 4 lines, 4 spaces, more than 4 spaces, and then I am printing 5 is greater than 2. So this is also correct. Okay, so here number of spaces is not fixed. Okay, so you can give either 1 or 2 or 3, any number of spaces, but it should contain at least 1 space. Okay, so confirm ga aithe oka space aithe ivvali. Next, you have to use the same number of spaces in the block, in the same block of code, otherwise Python will give you error. So you have to use same number of spaces in the same block of code. So oka block ni indicate చేస్తున్నప్పుడు, ఒక బ్లాక్ అంటే ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ కూడా సేమ్ లైన్లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఒక స్టేట్మెంట్ని 4 స్పేసెస్తో, ఇంకొక స్టేట్మెంట్ని 5 స్పేసెస్తో మనం యాడ్ చేయకూడదు. సో ఒకవేళ అలా యాడ్ చేస్తే, అలా ఇస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. సో సీ దిస్, 5 greater than 2.
So if 5 greater than 2, then I am giving one space, 5 is greater than 2. Next statement, so I am giving nearly 4 spaces, 5 is greater than 2. So these two lines are one block. So if the condition is true, these two statements are executed, because so that's why these two statements are one block. So the same block of code should be start with same indentation. So here you given one space, here you given 3 spaces. So it will give syntax error. Okay, same number of spaces in the same block of code. So you have to use same number of spaces. Okay, next, so this is the Python program for indentation example. Okay, so see this, I am storing message is equals to Python. So what is Python? So here Python is one string. Okay, so Python is one string. Why it is string? Strings are normally enclosed in double quotations, but here Python is enclosed in single quotation. In Python, whether the collection of characters are enclosed in single quotations or double quotations, it is known as a string. సో పైథాన్లో సింగిల్ కొటేషన్లో కానీ డబుల్ కొటేషన్స్లో కానీ ఎంక్లోజ్ అయితే దాన్ని మనం స్ట్రింగ్ అని రెఫర్ చేస్తాం. సో మెసేజ్ అనేది ఏంటి? స్ట్రింగ్ వేరియబుల్. మెసేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పైథాన్. ఐఎమ్ స్టోరింగ్ మెసేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పైథాన్. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద కండిషన్. If message is equals to Python, then print welcome to Python. So one block is over. Next, okavela else aithe print something wrong. Okay, so this is one block and this is one more block. Okay, so if message equals to Python, welcome to Python, and then else part is not executed, it will print all set. Okay, so here message is Python, message is equals to Python is true, so that's why it print welcome to Python, and next it prints all set. When else part is executed, if the condition is false, then it will execute something wrong and next all set. So all set is a common for both if and else. So that's why we are using it first. It is one block. Okay. So I hope it is clear. Indentation in Python. Indentation is very very important. Okay. So if you have any doubts regarding to this video, please comment me in the comment section. For more videos, please subscribe my channel.